What's up guys, in today's video, quick tutorial lang to kung paano mag-check ng event dito sa Special Force Thailand. Kung wala pa rin kasi yung isang video ang English version niya. So ito, mabilisan lang kasi wala pa ako. Punta tayo dito sa English site, paano mag-check ng mga event na ban at sa baba. Kasi ban, dito nag-click sa English tutorial eh, ban. Promotion, from 120% DA. Ano daw? Yan. Ito pinamali kapag 2,000 baht, pera tag pera, baht ito DE normal, 120% DE, tapos total. Yan. Ano naman, yung ganun pa ata ba? Bibigyan pa 45,000 DE. 45,000 DE. Yes, ito sign up ba ito? Ito sign up. Ito ka magsasign up, merong second rank, merong first rank, hindi ko lang. First rank, ito. Second rank ito. Yan, 5 AM. Times 5 AM, tapos ano pa. Yan, 15 dito. Paano mag-apply? Okay ba ito? Merong activity, information. Tapos ang green naman, blue yan. Blue. Ang green sa join the event. Confirm, pero ayoko na i-click kasi meron na ako. That's it. That's for today. Paano mag-mission? Ito naman, mission, promotion. Ito yung mission yan. Kada weekends meron yan. Pag nag-top up ka, ito. Yan, 500, 1,000 baht. Pag nag-top up ka, privilege dito. Tapos kapag punain mo to, premium, gold, standard. Special item din. Yan, meron ka nito tag 1 yan. Tapos, pwede ka dito sa cash shop. Pwede ba na? Isip shop pala, isip shop. Ito makikita yung mga DE. Yung mga SLG. Wala, dito yung may profile sa Marine. Okay, kung Marine, ganito din yung newspaper. Dito nga ilalagay yung mga keywords. Platinum. Ito yung Platinum series. Makipos, ito yung list. Special Fortune, ito naman yung mga items. For example, 89. Mga natin 89. Ano, 100. Nagamit sila ito yung makikita dito. Pag nag-task ka. Ito naman, reserve shop. Ito naman, coffee shop. Makakabili ka nito eh. Ito sa'yo paano. Bonus na namin sa inyo. So, para sa next tutorial na to, hanap ako ng gamers. Dito kayo bibili. Gamers. May account na ako ata nakalagay na. Tapos, meron ng points. 1,048. Meron na ako. Isa ako, bibili ako sa money. Isa din, ano yun. Bye. Tapos, Right now, Washington, D.C., Democrats are looking to reach a final House Senate compromise on President Biden's $1.75 trillion social spending proposal, with a vote in the House on both bills scheduled for Tuesday. yan. Pinamalahan ay Of course, the devil's in Washington, which is to say, we say, ito yung 0.33. Democrat might make to try to boost the effort towards Question the pa. president's legislative priorities. Ang ginagawa ko pa nagdaganon, ito. But, nasa used to it. Tax hike, perhaps on billionaires,
Medicare expansion, longer pay. Pinakamababa. Wala na pang pinamababa. Oh, Estilo, 8,000, tapos 500 na lang. Ayun, may pinamababa. One of the business here in Washington. However, Dapat yun. thanks to a fractious Democratic caucus led by progressives, Speaker Nancy Pelosi could push much further to the left than perhaps she would like. Let's say 300 ba? Chance of what makes it out of the House survives with $300. assuming $8.97. Oh, parang. Sa Philippine pesos. they survive. 300 baht. Sa 153 na yan, 23 cents. 1,000 pinakamalaki. 3,000 pesos. Plus 3,000. 2015. Ang pinakamalaki sa pag mabibili mo. Ganun lang. Tapos, for example, ito. Bigyan, yung example ano ba? Kailan pa 2,000 pesos pa. Almost. Basta palitan. Orders. Ano, dito na. This one, Republican Greg Scott of Florida quotes, I'm not going to bankrupt this country. Basta palitan. Ano ba may tapos? Ito, kung saan ka ito bibilihin ko daw? In Washington, I'm Kevin Ford. Tapos, meron ka money, wallet, pagto, kasi wala ko dito. Ay, ito ba? Cash card. Ito piliin. Next yan, buy check ko. For example lang to, for example to. Kaya may sales talaga. Tapos, mali. No, phone number. How about the Company has already introduced pumpkin spice flavored mac and cheese as well as candy flavored pink mac and cheese for Valentine's Day. cash card pa dapat. Tapos, sino yung pin? Asan yung pin? Awkward. Pin, isa dapat. Members will get exclusive And access. tapos, ito. Submit pero kung saan mo. Ganun lang gagawin mo. Tapos mapupunta to. Dito. Dito, dito. Dito ka mapupunta. Okay na ba? Thank you for watching. Go to next time. Bye-bye. Bye-bye. Now, I was wondering if Her Majesty's fan, would you be interested in some of these?